seguir este Did you guys, sorry, before we start, did you have a question? It's not this order, right? No. Like all questions, okay. No, it's like I ask, Sylvia. I can ask Sylvia a question, then I can ask Duffy a question, then one of you can ask me a question, then I can ask you a question. Okay. Yeah, but maybe divide up the questions now, and then you can be ready. Yeah. Okay. I was thinking about asking And Sylvia, I'll probably start with you. Ready? Let's just go. I'm just gonna click live and we can start in 5 seconds. Good morning, buenos dias, welcome to my office. I'm so excited to have the National Domestic Workers Alliance here and two very strong leaders of the National Domestic Workers Alliance, and Mariana, who is on staff at the Domestic Workers Alliance, and we are just very excited to have a conversation about this revolutionary moment where we have introduced a National Domestic Workers Bill of Rights. And my name, as you know, is Pramila Jayapal. I represent Washington's 7th Congressional District, which includes Sylvia's district in Seattle. And let me properly introduce, we have Sylvia Gonzalez of Seattle, and we have Tati Oliveira of Massachusetts. And so what we wanted to do today is just have a conversation about how this bill came to be, what is in it, and what people can do to help move it forward. And let me turn to Mariana to interpret all of that. Así que bienvenidos, estamos muy emocionadas que estamos aquí con la Alianza Nacional de Trabajadores del Hogar en la oficina de la representante Pramila Jayapal. Es un día emocionante, es un momento revolucionario para este movimiento y estoy tan emocionada de tener un diálogo aquí en mi oficina con dos líderes tan poderosas de la alianza, Sylvia González y Tati Oliveira. Yo soy, ella es Pramila, Maybe soon. representante Pramila Jayapal. Soy representante del Distrito de Congreso Séptimo en Washington, que es la ciudad de Seattle, que es el distrito de Sylvia. Y vamos a tener una conversación acerca de la importancia de esta carta, de este proyecto de ley, cómo fue formado y qué impacto va a tener para esta fuerza laboral. So Sylvia, let me start with you because we are so proud that Seattle has passed a Domestic Workers Bill of Rights in Seattle, and you have been a leader on that. You are a house cleaner yourself. Can you tell us what made you want to stand up and speak out on these issues and the need for protections and rights for domestic workers? Así que voy a empezar con Sylvia, que fue una líder que luchó y organizó por la Carta de Derechos en Seattle. Y mi pregunta para ti es, ¿qué te inspiró para ser activa, ¿no? Para levantarse y participar en este movimiento y luchar por la Carta de Derechos? Hola, gracias por tenernos aquí. Hace 15 años empecé a trabajar como limpiadora de casas en California, en el cual ganaba $50 por trabajar hasta 10 horas. Entonces, cuando sacaba la cuenta por hora era muy bajito y eso me empezó a molestar. Si era un trabajo tan duro y con un costo tan bajo en el pago, eso no es justo. Y empezó una inquietud dentro de mí y me moví al estado de Washington, específicamente a Seattle, donde llegué a Casa Latina y conocí el movimiento y un poco el coraje que traía de atrás de haber sido abusada y ver la necesidad de tanta trabajadora del hogar aquí en Seattle que quieren levantar su voz, pero por diferentes motivos no lo hacen. Entonces eso me dio el valor de poder estar en este movimiento y estar en la lucha por una Carta de Derechos junto a Casa Latina con la organización que soy parte. So 15 years ago, I
became a house cleaner in California, and I made $50. She made $50 in for 10 hours of work, and you know, doing that accounting in my mind about how hard this work was and what low pay I was getting really sort of disturbed me and sort of like woke a lot of sort of anger in me. And when I moved to Washington, Seattle specifically, I found Casa Latina, who's an affiliate of the National Domestic Workers Alliance, and really like it gave me a way to kind of express my anger, and I found sort of my anger again, and of seeing all these workers that were facing similar abuses, similar levels of exploitation at work, and seeing all these workers that because of how vulnerable they are at work, they couldn't raise their voices, and all of that sort of gave me a lot of courage and strength to raise my own voice and be part of Casa Latina and the National Domestic Workers Alliance to make real changes for workers. Thank you. I'm so glad you moved to Seattle, by the way. Oh, yeah, me too. Yo también. Gracias, y estoy contenta que te mudaste a Seattle. So Tati, let me come to you. You have been a nanny. You are a nanny, and you've been a career nanny. Why is the Domestic Workers Bill of Rights so important to you and so many other nannies across the country? Así que, Tati, sé que sos una niñera, y mi pregunta es, ¿por qué es tan importante esta Carta de Derechos para ti y para todas las trabajadoras en el país? Well, so yes, I've been a career nanny for 16 years, and the reason I chose to be a career nanny, and we are invisible in their houses. It's a gigantic workforce, and I think people don't realize that, you know, the work we do is not only for the kids, but also the parents, and we, you know, give them peace of mind to go back to work. And you would have no idea how many times we hear when we're gonna get a real job. And I need to educate them like I chose to be a career nanny. I love what I do. And it's about time that we get the same protections and the people recognize the type of work we do. It's one of the most important work, you know, to shape little things, you know, you know, little humans as we call, and to also give that peace of mind for parents to pursue their own careers. And yet we are, you know, denied some basic work protections, and we're seen as less than, we're seen as, you know, workers that I'm just going back a little bit. A few years ago, I wrote my, you know, some of my thesis in 2013. The definition of nanny still came as unskilled job. Wow. And menial work. Telling, right? And this is like 2013. Right. And it's not. It takes so much. I don't know how many people can handle, you know, 5 kids under 5 years old, and making sure that they are taken care of properly. And you know, it goes so much into the work, and people just don't see it because, you know, and the private homes, nobody has access to. Nobody knows what happens in there. And it's about time that we have people talking about it and making sure that we are protected just like any other worker. Así que Tati es una niñera y es su carrera, es su profesión. Ella lo ha hecho por 16 años. Es trabajo invisible y pasa en hogares particulares. Nadie lo ve, nadie lo reconoce. Y es un trabajo que no solamente apoya a los niños, pero también a los padres que van al trabajo. Cuando los padres dependen de la niñera para poder seguir sus propias carreras y trabajos. Y a mí a Tati le han preguntado cuándo va a conseguir un trabajo real, como si fuera como este trabajo todavía no es reconocida como trabajo real y así no tiene las mismas protecciones que otros trabajos, aunque hacemos un trabajo tan importante, estamos formando, desarrollando a nuestros queridos menores chiquititos y estamos negados básicas protecciones de trabajo.
En 2013 yo estaba haciendo una investigación para su tesis y vio que la niñera todavía se consideraba un trabajo sin habilidades. Y esto es recién, en 2013. No pienso que todos podrían cuidar a 5 niños menores de 5 años. Tanto va a poder volver este tipo de cuidado y este tipo de trabajo, y por el trabajo siendo en hogares privados y siguiendo siendo no reconocido como trabajo, nos llegan los derechos y protecciones que merecemos como trabajadores. So we wanted this to be an opportunity to talk both about the legislation and your own experiences. So one of you can ask the next question of me, and then we'll go back around if we have time. Así que queríamos que esto sea un diálogo, así que me encantaría oír sus preguntas a mí acerca de la carta. All right, so I do have a question. So as a member of Congress, you can pass pretty much, we can present any bill. So what made you choose, the Domestic Workers Bill of Rights? What drew you in? You. Okay, we have to translate the Como una question. miembro del Congreso podría trabajar en cualquier ley, sobre cualquier cosa. ¿Qué le decidió que la Carta Nacional de Derechos de las trabajadoras del hogar sea importante? So I said you jokingly, but I meant it because I've been working with domestic workers for many years now. I had the great privilege of co-chairing a campaign with the National Domestic Workers Alliance on women and immigration. Sylvia and I were just remembering how we have participated in some civil disobedience arrests together around comprehensive immigration reform. And when I see the incredible work that you both have just spoken about, and I'm a mom, I'm an immigrant, and now I'm a member of Congress, and I really believe that as a mom, as a worker, as an immigrant, as a woman, that the work that we are talking about here is so critical. Nothing else is really possible without this work, and yet domestic workers, as I have learned over the past decade of watching this fight, don't have the rights and protections that everybody else does. And it is a huge industry. It's 2.5 million people, mostly women, mostly immigrants and people of color. The wages are low, there are no benefits, but most of all, perhaps that bothers me, all of that is about not respecting the job, not respecting the work, and not being willing to pay for and put standards in place for the people who take care of, as a mom, I think about nannies, take care of our most important part of our life, which is our children, and allow us to go to work without having to deal with everything else at home. And so it's a real honor and privilege for me to work on a bill that has been crafted with the voices of domestic workers at the table, with a big coalition of people that can help pass it, and with a bold vision for not just including domestic workers in previous civil rights protections that were not given to domestic workers, but also being innovative with our Wage and Standards Board, making sure that we have employer worker roundtables or a board where we can set those standards. To me, this is a beautiful vision of the future and how we care for each other. Lo dijo en chiste ustedes, pero sí, no, en realidad fueron ustedes. Yo tuve el privilegio de trabajar con las trabajadoras del hogar como una de las dirigentes y fundadoras de una campaña de inmigrantes y mujeres. Se estaban acordando Silvia y la representante sobre una desobediencia civil que participaron por la inmigración, por una reforma inmigratoria juntas. Y
es realmente, oyendo a ustedes hablar sobre el increíble trabajo que hacen. Ella es mamá, es inmigrante, es una miembro del Congreso, y como una mamá, como una mujer, como una inmigrante, ve este trabajo es crítico. Nada es posible sin este trabajo. Y es increíble que aunque las trabajadoras del hogar no tienen los mismos derechos, el mismo beneficios, bajo pago, y más que nada eso realmente viene, raíz es de no tener el respeto merecido para este trabajo. Y cómo puede ser que aunque sea un trabajo crítico no haya esos estándares mínimos. Como mamá, ella piensa es la parte más importante de su familia son los hijos. Así que es tiempo, y ella tiene el honor y el privilegio de ser parte, de formar, de lanzar esta carta que fue formada con las voces y las perspectivas de las trabajadoras del hogar y una coalición grande que está apoyando a las trabajadoras. Y que no solamente incluye a trabajadoras del hogar en derechos civiles que fueron excluidas, pero también es una innovación para el futuro. Tiene una visión ambiciosa como la mesa de estándares, que va a incluir un diálogo entre trabajadoras y empleadoras para establecer estándares en el futuro. Así que realmente es una visión no solo para trabajadores, para todos en el futuro de cuidado y en el futuro de trabajo. So, thank you. So Sylvia, I think we probably have time for one more round of questions. You've been injured on the job as a house cleaner. What happens when domestic workers are injured on the job, and what is the fair way to deal with injuries that happen on the job for domestic workers? Así que Silvia, como limpiadora, usted ha sido lastimada en el trabajo mientras que estaba trabajando. ¿Qué pasa a las trabajadoras del hogar cuando se lastiman en el trabajo? ¿Y qué piensa que sería más justo para las trabajadoras del hogar en estas circunstancias? Good question. Buena pregunta. ¿Qué pasa? ¿Nos quedamos con unos recibos del doctor muy grandes? Y voy a ir dando tiempo para que nos quedamos con unos recibos del doctor muy grande, quedamos lastimadas y dejamos de trabajar por semanas. No entra dinero a nuestro bolsillo, lo cual implica retrasarnos en más pagos, en la renta, cosas tan básicas. Entonces, y aparte quedamos lastimadas por mucho tiempo. Yo tengo problemas con mi mano porque me caí, me lastimé mi cadera. Y tiene uno miedo a reclamar al empleador, porque como no tenemos protecciones, tenemos el miedo hasta no solo de quedarnos con el bill del doctor, sino quedarnos sin trabajo. Por eso, y así como yo, hay muchas otras mujeres que han sido lastimadas en el trabajo, han tenido accidentes. Por eso es de que sería tan importante para nosotros que en una carta de derechos pueda entrar cómo podemos trabajar con el workers' comp, o cómo podemos trabajar para que seamos protegidas en ese lado cuando nosotros nos lastimamos en limpiando casas, o cuidando niños, o cuidando a personas mayores. So great question. Really high medical bills. Yeah. I was injured a long time ago, and I had to pay a lot of bills. Some workers have to stop working for weeks until they are better, and you get into debt. You can't pay your rent and housing, and so it's stressful. And because of the high medical bills, I was injured. I fell,
and you know, my hand and my hip actually I still feel pain, and you can't get therapy because of the cost, and at the same time you're scared to bring anything to your employer, Right. because in addition to having debt and having to pay these bills, you don't want to put yourself at risk of losing your job. Right. And so the Bill of Rights, I know, is going to like research ways for domestic workers to have access to workers' comp, so that they're protected and have a recourse when they get injured on the job. And also will provide for earned sick time so that you can take time off, because right now domestic workers mostly don't Yes. get that, right? Yes. Y también tendrán acceso a días pagados por enfermedad, para poder tomar esos días si necesitan, porque en este momento los trabajadores del hogar no los tienen. Tati, I wanted to ask you about au pairs, because you were a longtime leader at Matahari, a leading domestic worker rights organization in Massachusetts, and you've worked very closely with au pairs who, for people who don't know, come to the United States on a temporary visa to provide childcare. And there are some who would say that au pairs should not get the same protections as everyone else because they're temporary workers. How do you respond? Do au pairs face the same issues as domestic workers and nannies? Do they deserve the same protections as other workers, and why? Okay, so Oh. We want to get to the conversation. Así que quiere preguntarle de au pairs. Ha sido líder con Matahari, que es una organización pro derechos humanos basada en Massachusetts que trabaja con au pairs. Y como au pairs, como están trabajando en Estados Unidos con una visa temporaria, algunos dicen que no deberían recibir las mismas protecciones que otros trabajadores. Así que, ¿cómo responde? ¿Qué dice? ¿Por qué es importante que los au pairs tengan estos mismos derechos? ¿Y qué son los problemas que enfrentan los au pairs? I think the first thing, and which is driving me crazy, is that people even don't see them as workers. They see au pairs as exchange students who come here to provide 45 hours of childcare, 45, which is not even full time, it's overtime, and they're given a stipend of $500 to take a class, which in Boston that does not get you, much further. So I think that's the number one. If they're requested to provide 45 hours of childcare, that's work. Yeah. I was a former au pair, so I was au pair back in 2003. That's how I came. And I wouldn't be a career nanny if it wasn't for the program. I didn't know that being a nanny was a career. I found out that way. And so for me, I know that the work that I do today, it is exactly the same work as I did as an au pair. I know that these au pairs come, and for some of them, it might be a dream coming here, and it certainly was one for me. And I feel like a lot of us would endure all of those abuses because we're afraid of just being sent back home, right? So sometimes we just had a meeting recently, and we say some of us will power through all this abuse because you were thinking ahead or the greater good, but it got to a point that the au pair work or this program, it's a way that people are getting cheap labor. It's a door for human trafficking. There's just so much coming on that what's happening that it needs to be not only protected, but the whole program needs to be restructured. Revamped. It needs to be revamped because we have more than enough cases today to to bring this to light, and it is work. They should be treated as workers, and they definitely should be protected. And again, these are young women, or working men, 18 to 26 years of age. So there's a lot of room for things to go wrong when they are, again, invisible in their houses and private homes. Thank you. Okay, no, es buena pregunta. Muchos no los ven como trabajadoras.
los nombran como son estudiantes de intercambio, pero están trabajando 45 horas de cuidado de niños y les dan un estipendio pero muy bajo para tomar una clase que muchas veces no alcanza para tomar clase. Es trabajo. En 2003 es la manera que yo llegué a Estados Unidos. Yo fui un au pair y después ahora soy una niñera, y es el mismo trabajo, no cambió nada. Yo vine porque era un sueño para venir a los Estados Unidos como de muchos, y por eso uno tolera mucho abuso porque no quiere ser mandado, no quiere perder la visa y mandado de vuelta a su país de origen. Así que toleramos mucho el abuso. Es trabajo mal pagado, barato. Es una puerta a la trata de trabajadoras, y realmente, además de tener protecciones, necesita ser cambiado y reestructurado. Y es trabajo, y en sí deberían ser tratados como trabajadoras y protegidas. Muchas de las au pairs tienen entre 18 y 26 años, así que son vulnerables y mucho puede pasar y merecen ese tipo de protección. Well, Sylvia, you get the last question, and then we'll wrap up. Ok. Algunas de las personas piensan o quizás dicen que este bill es muy ambicioso. ¿Estás de acuerdo con ellos, quizás? ¿O por qué tú decidiste crear este bill tan ambicioso? ¿Por qué decidiste ser una campeona de este bill tan ambicioso? So some people say, some people might say, they probably do say, that this bill is very ambitious. Do you agree? Why did you choose to create such an ambitious bill? I agree and I disagree. I don't think that providing the rights and dignity and care for the people who take care of us is ambitious. But I understand that we are far from doing that right now, which is why this bill seems ambitious. But I really believe that we are not going to address the deep structural problems of our economy in inequality, wealth inequality, income inequality, racism, immigration policy. We can't address those things with small ideas, because the challenges that we're facing are big. The things that you both have experienced and that millions of domestic workers across the country are experiencing are enormous challenges. And they are really about the soul of our country. They are about how we treat and see workers at the core. And because so many domestic workers are women and immigrants, you have an additional burden. We have an additional burden that we bear as immigrant women workers. And so for me, it is important to be ambitious. It is also important to understand that these are core human rights that we're talking about, and core pieces of dignity and respect. And so I'm really excited to work on this bill. I don't work on many things, as Mariana knows, that are small. I believe that we have to tackle big issues with big, bold solutions. And I can't think of a better partner to do it with than the National Domestic Workers Alliance. Así que estoy de acuerdo y estoy en desacuerdo. Los derechos y dignidad para todos los trabajadores no debería ser ambicioso, ¿no? Debería ser algo que sería sencillo. Pero sabemos que en este momento es algo que estamos muy lejos de poder lograrlo. Creo que hay unos problemas bien profundos, problemas estructurales en la economía, como la desigualdad, el racismo, el sentimiento anti-inmigrante, ¿no? Y no pueden ser solucionados con ideas pequeñas o limitadas, ¿no? Los retos son grandes, enormes,
y están a raíz del alma de este país, ¿no? La manera en que tratamos y vemos y reconocemos a los trabajadores. Y como las trabajadoras del hogar son mujeres, inmigrantes, mujeres de color, tienen hasta más cargo que se necesita solucionar. Así que es muy importante en este momento ser ambiciosa. Está al centro de derechos humanos, al centro de la dignidad y el respeto. Y como yo sé, ella nunca trabaja en cosas simples y sencillas, porque estos son grandes asuntos y problemas y necesitan grandes soluciones y soluciones ambiciosas. Y no piensa que hay un mejor colaborador que la Alianza Nacional de Trabajadores del Hogar para mover una idea ambiciosa. So thank you so much for being here today. And I know there are 100 domestic workers on Capitol Hill today, and you are going around and talking to Congress members. We already have 29 original co-sponsors on the bill, but there are 435 members of Congress. So I have a lot of faith that as you talk to people and share your stories, that people will understand why it is so important to continue to sponsor the bill. And I'm so proud to champion it in the United States House. Thank you. Así que sé que hoy hay más de 100 trabajadores del hogar en el Capitolio hablando con congresistas. Tenemos 29 congresistas ya patrocinadores originales. Hay 435 congresistas en el Congreso, pero tengo mucha fe que van a tener apoyo para esta carta importante y clave. Así que muchísimas gracias. Sí se Así que puede. gracias. 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 Thank you. Okay, let's take a picture really quick.